All right, no more photos, please. You can sit and listen. After the class, you can take as many as you want, but now, please just listen. Yeah, I heard from downstairs Hari Gopal Prabhu leading kirtan. Hari Gopal Prabhu கீழ இருந்து கீர்த்தனத்தை முன்னின்று நடத்திட்டு இருந்ததை நான் கேட்டுட்டு இருந்தேன். I recognize who was singing very well. I can understand without seeing him. அவரை பார்க்காமலே யார் பாடுறது அப்படிங்கறத என்னால நல்லா அங்கீகரிக்க முடிந்தது. Because I've been hearing his singing kirtan for many years. I don't know how many years. ஏன் அப்படினா அவர் பாடுறத நான் பல வருடங்களா பார்த்துட்டு இருக்கேன். Maybe 20 or more years, something like that. 20 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வருடங்களாக நான் அதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன். So very blissful, happy, sweet kirtan. மிகவும் ஆனந்தமான மகிழ்ச்சிகரமான இனிமையான கீர்த்தனம். And I was just reflecting how ladies, please come inside. We should have someone, Ram Jagannath, whoever comes, you can direct them to come inside. There are chairs also, if it's Amma's old, may need to sit on a chair. So I was just thinking how my life has passed in the association of saintly people. நான் அதை பற்றி யோசித்துக் கொண்டிருந்தேன். என்னுடைய வாழ்க்கையானது எப்படி சாதுக்களை போன்ற மக்களோடு என்னுடைய வாழ்க்கை சென்று கொண்டிருக்கிறதுங்கிறத. I've been able to pass this life in the association of people who take pleasure in chanting the names of Krishna. நான் என்னுடைய வாழ்க்கையை கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை பாடுறதுல ஆனந்தம் அடையக்கூடிய பக்தர்களுடைய சங்கத்துல கழித்து கொண்டிருக்க முடிந்தது. And although by the influence of Kali Yuga we tend to see the faults more than the qualities, actually everyone who's chanting Hare Krishna is a saintly person. கலியுகத்தினுடைய தாக்கத்தினால நம்மளால நல்ல குணங்களை பார்க்க முடியாம குற்றங்களை தான் பார்க்க முடியுது அப்படின்னா கூட கலியுகத்துல யாரெல்லாம் வந்து பகவானுடைய நாமத்தை சொல்றாங்களோ அவங்க எல்லாரும் சாதுக்களாக இருக்கிறார்கள். So I'm one of many thousands who have been able to live life in this Kali Yuga chanting Hare Krishna, associating with saintly persons. ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை பாடிக்கொண்டு சாதுக்களுடைய சங்கம் எடுத்துக்கொண்டு வாழ்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட ஆயிரக்கணக்கான மக்கள்ல நானும் ஒருத்தனாக இருப்பதற்கு அதிர்ஷ்டம் பெற்றவன். And this explosion of Krishna consciousness all over the world has all been due to the mercy of Srila Prabhupada. இந்த கிருஷ்ண உணர்வானது உலகம் முழுக்க இப்படி வெடித்து சிதறி பரவி இருப்பதற்கு காரணம் ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய கருணைதான். When we say the mercy of Srila Prabhupada, that doesn't mean that Srila Prabhupada was just sitting in a cave and radiating mercy. ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய கருணை அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஏதோ ஒரு குகைக்குள்ளார உட்கார்ந்திருந்தார், அவருடைய கருணை அப்படிங்கிறது அவர்கிட்ட இருந்து பிரகாசமா வெளிவந்துட்டு இருந்தது அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது. But he manifested his mercy by taking the effort to leave India and preach all Krishna consciousness all over the world. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவருடைய கருணையை இந்தியாவை விட்டு வெளியில போய் கிருஷ்ண உணர்வை உலகம் முழுக்க பரப்புவதன் மூலமாக வெளிப்படுத்தினார். And today is the 50th anniversary of Srila Prabhupada's arrival in Boston, Massachusetts, the United States of America. இன்றைக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய Boston, which is a city in the state of Massachusetts, in the United அப்படிங்கிற ஒரு மாநிலத்தினுடைய நகரமான போஸ்டன்ல ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இறங்கி 50வது ஆண்டு பூர்த்தி அடைந்தது அந்த நாள் இன்றைக்கு. So 50 years is in Brahma's life. If Brahma sneezes, already more than 50 years passed. 50 வருஷம் அப்படிங்கிறது இப்படி போயிடுது. பிரம்மாவினுடைய வாழ்க்கையில நீங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிரம்மா வந்து கொஞ்சம் சளி சிந்தினார் அப்படின்னா அதுல பல வருடங்கள் அப்படியே ஓடி போயிடும் நமக்கு. But for us that constitutes most of our life. ஆனா நமக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா அது நம்மளுடைய வாழ்க்கையினுடைய பெரும் பகுதியாக அமையுது. Oh, this life. We have so many lives.
அல்லது இந்த பிறவியினுடைய பெரும் பகுதின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா நமக்கும் நிறைய பிறவிகள் இருந்திருக்கு. Srila Prabhupada arrived 50 years ago. How many present here today, this evening, were not in their present body 50 years ago? In other words, if you're less than 50 years old. இங்க இருக்கக்கூடியவர்கள எத்தனை பேர் 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த உடம்புல இல்லாம இருந்தீங்க? அதாவது 50 வயசுக்குள்ளார இருக்கக்கூடியவங்க எத்தனை பேர்னு கேட்கிறார். இங்க இருக்கிறவங்கள எத்தனை பேர் 50 வருஷத்துக்குள்ளார பிறந்தவங்க? Looks like the children didn't understand the question. Maybe they were disciples of Prabhupada who've come back again. You never know. Because so many of Prabhupada's disciples passed away. இந்த குழந்தைங்க இந்த கேள்வியை புரிந்து கொள்ளாம கை தூக்காம இருக்காங்க. ஒருவேளை அவங்க பிரபுபாதருடைய சீடர்களாக இருந்திருக்கலாம். எத்தனையோ ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய சீடர்கள் தங்களுடைய உடலை விட்டுட்டாங்க. And whoever was alive at that time was young then and is old now. அப்ப யாரெல்லாம் உயிரோட இருந்தாங்களோ அவங்க அப்ப இளமையோட இருந்தவங்க இப்ப பார்த்தோம்னா வயோதிகம் வந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். Or maybe they were 51 or 52. Now they're 51 or 52. So getting old. இப்ப அவங்க 50 51 கூட இருக்கலாம். அதாவது வயசாயிட்டு இருக்கு அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும். Yesterday on the I can't remember where it was even. I think it was I was in the airport in Kuwait, and you have to get on the bus to go to the plane, and one young man, Arabic man, I was dressed in Kami clothes because I was in an Arab country. He told his young son, who was about 8 years old, to stand up and give me a seat. Then I understood. Now I'm getting old. நேற்று நான் குவைத்திலேருந்து வந்துட்டுருந்தேன். அப்போ விமான நிலையத்தில் போகிறதுக்காக ஒரு பேருந்தில் உள்ளே ஏறியிருந்தேன். அப்போ நான் ஒரு கர்மி உடையில் தான் இருந்தேன். ஏன்னா அது இஸ்லாமிய நாடு அப்படிங்கிற காரணத்தினால. அங்கே ஒரு நபர், அவருடைய ஒரு பையன், ஒரு 8 வயசு இருக்கும். அந்த பையன்கிட்ட சொல்கிறார், எந்திரிச்சு அவருக்கு உட்காரத்துக்கு இடம் கொடு அப்படின்னார். அப்போ நான் புரிஞ்சுட்டேன், எனக்கும் வயசாயின்றிருக்கு, என்னுடைய உடம்பு வந்து வயோதிகத்தை பார்த்து அவங்க இடம் கொடுக்குறாங்கிறத. I think it was 2 years ago I met Achyutananda, who was Achyutananda Swami. He preached widely here in South India. ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் அச்சுதானந்த சுவாமியை சந்திச்சேன். அவர் வந்து பல வருடங்களுக்கு முன்னாடி இங்கே தென்னிந்தியாவில் ரொம்ப விரிவாக பிரச்சாரம் செய்து கொண்டிருந்தவர். So 2 years ago I met him after a long time in America. பல வருடங்கள் கழித்து நான் அவரை 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அமெரிக்காவில் சந்தித்தேன். So I said to him, so many people in South India I meet, they remember you, especially actually in Hyderabad. He used to give lectures and thousands of people would come. நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன், தென்னிந்தியாவில் நான் நிறைய மக்களை சந்திக்கும் போது அவங்க உங்களை நினைவில் கொள்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி. அதுலேயும் குறிப்பாக ஹைதராபாத்தில், ஏன்னா அவர் உபன்யாசம் கொடுக்கும்போது ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் அங்கே கேட்டிருக்கிறாங்க அவருடைய உபன்யாசத்தை. So I said to him, so many people tell me that they remember seeing you, they're very impressed by you. They were all young at that time. Now they're old. And he said, yeah, I was also young at that time. Now I'm old. அப்போ நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன், உங்ககிட்ட யாரெல்லாம் உங்களுடைய உபன்யாசத்தை கேட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாரும் அப்போ இளைஞர்களாக இருந்தார்கள், இப்போ வயதானவர்களாக இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு. அப்போ அதுக்கு அவர் பதில் சொன்னார், நானும் அப்போ இளைஞனாக இருந்தேன், இப்போ நானும் வயோதிகனாக இருக்கிறேன்னார். So 50 years have passed since Srila Prabhupada arrived. இப்படி ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அமெரிக்காவிற்கு வந்து 50 வருடங்கள் கழிந்து விட்டது. And what a change he made. எத்தகைய மாற்றத்தை அவர் கொண்டு வந்திருக்கிறார். Of course, materialistic people, they don't give any importance to it. பௌதிகவாதிகள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு எந்த ஒரு முக்கியத்துவமும் கொடுக்கறது கிடையாது. But if even one person takes to pure devotional service, that's very great, to save one person from the clutches of Maya. யாராவது ஒரே ஒரு நபர் தூய பக்தி தொண்டை எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அதுவே மிகச்சிறந்தது. ஏன்னா யாராவது ஒருத்தரை மாயையினுடைய பிடியிலிருந்து விடுவிக்கிறது அப்படிங்கிறது மிகச்சிறந்த ஒன்றாகும். And Srila Prabhupada saved so many people. He's still saving. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பார்த்தோம் அப்படின்னா எத்தனையோ மக்களை பாதுகாத்து இருக்கிறார். அவர் இன்றும் பாதுகாத்து கொண்டிருக்கிறார். Yeah, that baby is putting his hand up. He's also getting saved.
அங்க கையை மேல உயர்த்துறாங்க ஒரு குழந்தை, அந்த குழந்தை கூட பார்த்தோம்னா பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிறது. இப்ப I'm pretty sure no one, maybe some of you saw Prabhupada also, maybe not. Anyone here saw Prabhupada? பிரபுபாதரை பார்த்திருக்கலாம், ஆனா சந்தேகமா இருக்கு எனக்கு. யாராவது பார்த்திருக்காங்களா? No. No, none of you saw. One of my disciples in Hyderabad, she's now old. She said when she was a young woman, I think she was just newly married at that time, she saw Prabhupada in the... Many people in Hyderabad saw it. Had big public programs there. என்னுடைய சிஷ்யை ஒருத்தவங்க ஹைதராபாத்ல இருக்காங்க. அவங்க சொன்னாங்க, அவங்க வந்து அவங்க இளம் பெண்மணியாக அப்பதான் திருமணம் ஆயிருந்தது. அவங்க அந்த தருணத்துல ஸ்ரீல பிரபுபாதரை ஹைதராபாத்ல பார்த்திருக்காங்க. ஹைதராபாத்ல பிரபுபாதர் நடத்திய பொதுக்கூட்டங்கள்ல நிறைய பேர் அவரை பார்த்திருக்காங்க. So whether we directly contacted and saw Prabhupada or not, we're all living, those of us who are chanting Hare Krishna, we're all doing that by His mercy. நம்ம எல்லாரும் ஸ்ரீல பிரபுபாதரை நேரடியா பார்த்தோமா பார்க்கலையா அப்படிங்கிறது ஒரு பொருட்டல்ல. யாரெல்லாம் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாரும் அதை செய்யறதுக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய கருணை தான் காரணமாக இருக்கிறது. And of course that is Srila Prabhupada's Guru's mercy that he came to this world. அவர் இந்த உலகத்திற்கு வந்தார் அப்படிங்கிறதுக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய குருவினுடைய கருணையும் காரணம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். So it's the mercy of all the acharyas coming down in disciplic succession. இது குரு பரம்பரையில வரக்கூடிய எல்லா ஆச்சாரியர்களுடைய கருணையாக இருக்கிறது. And ultimately it's Krishna's mercy. இறுதியாக பார்த்தோம் அப்படின்னா இது கிருஷ்ணருடைய கருணை. And Srila Prabhupada's mercy is continuing to be broadcast in this world today. ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய கருணையானது இன்றைக்கும் இந்த உலகத்துல தொடர்ந்து பரப்பப்பட்டு வருகிறது. So delivering the mercy, it's a group effort. கருணையை வழங்குறது அப்படிங்கிறது ஒரு குழுவாக இணைந்து செய்யப்படக்கூடிய ஒரு செயல். But at the same, because many devotees are distributing this mercy, that doesn't mean that we say that, well, it's just mercy and then it's just something, it's there. But it's specific individuals who bring that mercy. நிறைய பக்தர்கள் கருணையை விநியோகம் செய்யறாங்க அப்படிங்கிற காரணத்தினால ஏதோ கூட்டமா கருணை இருக்கு அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி அர்த்தம் கிடையாது. ஒரு குறிப்பிட்ட பக்தர்கள் கருணையை கொண்டு வருகிறார்கள். Chaitanya Mahaprabhu predicted, Priti Vite Ache Joto Nagaradi Gram Savatra Prachar Hoibe Moranam. In every town and village of the world, my name will be glorified. சைத்தன்ய மகாபிரபு முன்னுரைத்திருக்கிறார், உலகத்தினுடைய ஒவ்வொரு கிராமங்களிலும் நகரங்களிலும் என்னுடைய புகழ் பரப்பப்படும்னு. The context of Chaitanya Mahaprabhu saying this is when Chaitanya Mahaprabhu, after taking sannyas, he came back to Bengal. இந்த வார்த்தையை சைத்தன்ய மகாபிரபு எந்த சூழ்நிலையில சொல்றார் அப்படிங்கறத பார்த்தோம்னா, சைத்தன்ய மகாபிரபு சன்னியாசம் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் வங்காளத்துக்கு வருகிறார். And he visited the village of Ramakeli. அங்க அவர் ராமகேலி கிராமத்தை விஜயம் செய்கிறார். Vijay, he went, he visited. That's a very nice way of saying it, huh? Is it nice, Tamil? Yeah. So his visit to Ramakeli is described in Sri Chaitanya Charitamrita and also in Sri Chaitanya Bhagavat, and different details are given in both accounts. ராமகேலி கிராமத்திற்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு அவருடைய விஜயமானது சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம், சைத்தன்ய பாகவதம் ரெண்டிலையும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ரெண்டிலையும் வெவ்வேறு விஷயங்கள், தகவல்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, நுணுக்கங்கள். So you know this very well from Chaitanya Charitamrita. So Ramakeli is a village, but it's very close to the Gauda, the capital of Bengal at that time. ராமகேலி ஒரு கிராமம், இருந்தாலும் அது வங்காளத்திற்கு அப்போது தலைநகரமாக இருந்த கவுட அப்படிங்கிற நகரத்திற்கு பக்கத்துல இருந்தது. And the king, he was Nawab Hussain Shah. He was an independent Muslim ruler. Means he was independent from the Mughal rulers in Delhi. அங்க அந்த பகுதிக்கு மன்னராக இருந்தவர் நவாப் ஹுசைன் ஷா. அவர் ஒரு தனியா ஆட்சி பெற்ற ஒரு மன்னர். அப்படின்னா அவர் டெல்லியை ஆட்சி பண்ணி கொண்டு இருந்த முகலாய மன்னர்களிலிருந்து தனியாக சுதந்திரம் பெற்ற ஒரு தனி ராஜாவாக இருந்தார், ராஜ்யத்தை ஆட்சி பண்ணிட்டு இருந்தார். And he was a tyrant.
Tyrant means a nasty king who treats people very badly. அவர் ஒரு மோசமான மன்னர், மக்கள் எல்லாரையும் ரொம்ப மோசமாக நடத்தக்கூடியவர். And as described in Sri Chaitanya Bhagavat, he had killed so many brahmanas and no exactly. He had destroyed so many deities and temples, especially in Orissa. சைத்தன்ய பாகவத்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா, அவர் குறிப்பாக ஒரிசாவில் நிறைய விக்கிரகங்களையும் கோயில்களையும் நாசம் செய்திருக்கிறார்னு. So he was very much in tamagun, the lowest mode of nature. இப்படி அவர் இயற்கையினுடைய மிக தாழ்ந்த குணமான தமோ குணத்துல ரொம்ப ஆழ்ந்திருந்தார் தெரியுது. But when Chaitanya Mahaprabhu came, he asked, this Nawab Hussain Shah asked his ministers about Chaitanya Mahaprabhu. சைத்தன்ய மகாபிரபு அங்க வந்தப்ப நவாப் ஹுசைன் ஷா அவருடைய அமைச்சர்கள் கிட்ட சைத்தன்ய மகாபிரபு பற்றி விசாரிக்கிறார். And surprisingly he got a very good impression of him. ஆச்சரியம் என்ன அப்படின்னா, சைத்தன்ய மகாபிரபு பத்தி அவருக்கு ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் தாக்கம் ஏற்பட்டது. And he said that no one should disturb him, let him go on with his chanting. அவர் சொன்னார், யாரும் அவருக்கு எந்த தொந்தரவும் கொடுக்க கூடாது, அவர் தொடர்ந்து அவருடைய கீர்த்தனத்தை செஞ்சுட்டு போகட்டும்னார். So some brahmanas in that area, they wanted to give a message to Chaitanya Mahaprabhu, you better be careful. அந்த இடத்துல அந்த பகுதியில் இருந்த சில பிராமணர்கள் சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு ஒரு தகவலை கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க. நீங்க கொஞ்சம் கவனமா இருக்கிறது சிறந்ததுன்னு சொல்ல நினைச்சாங்க. But the brahmana couldn't get any opportunity to speak to Chaitanya Mahaprabhu. ஆனா அந்த பிராமணர்களால சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட பேசுறதுக்கு எந்த ஒரு வாய்ப்பும் கிடைக்கவில்லை. And in fact, even Chaitanya Mahaprabhu wasn't speaking even to his own associates. சைத்தன்ய மகாபிரபு பாத்தீங்க அப்படின்னா அவரோட கூட இருக்கக்கூடிய சகாக்கள்கிட்ட கூட அவருக்கு பேசுறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. Because he was just absorbed in Sankirtan day and night non-stop. ஏன் அப்படின்னா அவர் இரவு பகலாக எந்த ஒரு நடுவுல நேரமும் விடாம தொடர்ந்து அவர் சங்கீர்த்தனத்துல மூழ்கி இருந்தார். So this brahmana, anyway, he left a message with some of the associates of Chaitanya Mahaprabhu who got the message to him. அதனால அந்த பிராமணர் அவருடைய சைத்தன்ய மகாபிரபு சகாக்கள் மூலமா மகாபிரபுக்கு ஒரு தகவலை தெரிவிக்கிறார். That this king, he is now very favorable, but you can't trust him at all. இந்த மன்னன் இப்போ ரொம்ப சாதகமானவன் மாதிரி இருக்கிறாப்ல, இருந்தாலும் இவரை நம்மளால நம்ப முடியாதுன்னு. Now he's influenced by sattva gun, but his basic nature is tamasic, and he may go back at any moment. இப்போ அவர் சத்துவ குணத்துல இருக்கிற மாதிரி தெரியுது, ஆனா இவருடைய இயற்கையை பார்த்தோம்னா தமோ குணம் தான். அதனால அந்த இயற்கைக்கு எப்போ வேணாலும் அவர் திரும்பி போயிடலாம். So all the people, they were joining Chaitanya Mahaprabhu in Kirtan, but actually at the same time they're feeling very afraid that any time this king is just going to come and chop all our heads off or whatever. எல்லா மக்களும் சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய கீர்த்தனத்துல Islamic State. சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய கீர்த்தனத்துல ரொம்ப ஆனந்தமா பங்கெடுத்துட்டாங்க. இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் ஒரு பயம் இருந்தது. ஏன்னா இந்த மன்னர் எப்போ வேணாலும் நம்மளுடைய தலையெல்லாம் வெட்டிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி. So they were afraid that the king would call Chaitanya Mahaprabhu to him and then punish him. அவங்க சைத்தன்ய மகாபிரபுவ மன்னர் கூப்பிட்டு அவருக்கு தண்டனை கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அச்சப்பட்டார்கள். So Chaitanya Mahaprabhu said, if the king calls me, I'll go to him. மகாபிரபு சொன்னார், மன்னர் என்ன கூப்பிட்டாரோ நான் அவர்கிட்ட போறேன்னார். But he'll only call me if I in his heart inspire him to do so. ஆனா அதே நேரத்துல அவர் சொன்னார், நானும் அவருடைய ஹிருதயமும் என்ன கூப்பிடுறதுக்கு ஒரு உத்வேகம் கிடைச்சதுனாதான் அவர் என்ன கூப்பிடுவார்னு சொன்னார். And why do you think that the king can just see me whenever he likes? மன்னர் பார்க்கணும்னு அவர் நினைச்சார்னா என்ன பாத்திர முடியும்னு நீங்க ஏன் நினைக்கிறீங்கன்னு கேட்டார். All the Vedas, yogis and rishis, they're looking for me, but they can't find me. எல்லா வேதங்கள் ரிஷிகள் அவங்க எல்லாரும் என்ன பார்க்கறதுக்காக ஏங்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனா அவங்களால என்ன பார்க்க முடியாம இருக்கு. But anyway, I came to this world to deliver all such sinful, fallen, crass, gross, nasty, horrible people. எப்படி பார்த்தாலும் நான் இந்த உலகத்தை எதுக்காக வந்தேன்னா பாவகரமாக, மோசமாக, கோரமாக, கொடூரமாக இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாம் விடுவிக்கிறதுக்காக தான் வந்திருக்கேன். And therefore, Prithivi Prajanta
Joto ache deshagram savatra prachar hoibe mornam, and my name will be spread all over the towns and villages all over the world. அதனால என்னுடைய நாமமானது உலகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா நகரங்களிலும் கிராமங்களிலும் புகழப்படும்னு சொல்றார். So that's there, it's recorded in Sri Chaitanya Bhagavat. இது ஸ்ரீ சைத்தன்ய பாகவதத்துல பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. Chaitanya Mahaprabhu brought an inundation of love of Krishna. சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ண பிரேமையினுடைய ஒரு வெள்ளத்தை தன்னோட கொண்டு வரார். But sometime after Chaitanya Mahaprabhu left this world, then his sampradaya appeared to fall into some unfortunate condition. ஆனா அதே நேரத்துல சைத்தன்ய மகாபிரபு போனதுக்கு அப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துல அவருடைய சம்பிரதாயமானது ஒரு துரதிர்ஷ்டவசமான ஒரு சூழ்நிலைக்கு வீழ்ச்சியுற்றது போல தெரிகிறது. Bhaktivinoda Thakur made some revival. Bhaktivinoda Thakur adala konjam pudupittar. In fact, some great work he did. Avar megacharanda paniyai seidirukkirar. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he did this. Again, it's inconceivable what all these acharyas did. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur avarum inda karyathay seidar. உண்மையில இந்த ஆச்சாரியர்களா எத்தகைய காரியத்தை செய்தார்கள் அப்படிங்கறத நம்மளால புரிந்து கொள்றது மிகவும் கடினமானது. But still the Krishna consciousness had not been spread all over the world. இருந்தாலும் கிருஷ்ண உணர்வு அப்படிங்கிறது உலகம் முழுக்க பரப்பப்படவில்லை. And after Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's disappearance, there were some disagreements between his disciples. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakuruடைய மறைவிற்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய சீடர்களுக்கு மத்தியில சில அபிப்பிராய பேதங்கள் இருந்தது. And although many of them continued to preach, still Chaitanya Mahaprabhu's movement, there was no sign of it spreading all over the world. அவங்கள பெரும்பாலானவர்கள் தொடர்ந்து பிரச்சாரம் செய்து கொண்டிருந்தா கூட உலகம் முழுக்க சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய இயக்கம் போகும் அப்படிங்கிறதுக்கு எந்த ஒரு அறிகுறியுமே தென்படவே இல்லை. Eventually it did. ஆனா காலப்போக்கில் அது நிகழ்ந்தது. I used to visit Orissa for making research on this book, Sri Bhaktisiddhanta Vaibhava. At that time I didn't even know what the name of the book was going to be. நான் இந்த ஸ்ரீ பக்தி சித்தாந்த வைபவ நூலிற்கு ஆராய்ச்சி பண்றதுக்காக பல நேரங்கள்ல ஒடிசா மாநிலத்திற்கு விஜயம் செய்திருக்கிறேன். அப்ப இந்த புத்தகத்துக்கு என்ன பெயர் வைக்கிறதுங்கிறது கூட முடிவு செய்யப்படாததாக இருந்தது. So in Cuttack, which was the former capital of Orissa, I used to meet some disciples of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. கட்டாக்ல நான் ஸ்ரீல பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூருடைய சீடர்கள் சிலரை சந்தித்திருக்கிறேன். அப்ப அதுதான் ஒடிசாவுடைய தலைநகரமாக இருந்தது, பழங்கால தலைநகரம் அது. One of the persons I used to meet, actually he wasn't direct disciple of Bhaktisiddhanta Saraswati, but he was quite elderly. This is more than 20 years ago. He was Dola Govinda Shastri. ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் ஒரு வயது வந்த ஒருத்தரை நான் சந்திப்பது வழக்கம். அவர் பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூருடைய நேரடி சீடர் கிடையாது, இருந்தாலும் நான் அவரை சந்திப்பது வழக்கம். அவர் பேர் தோல் கோவிந்த சாஸ்திரி, who is very famous in Orissa as a Sanskrit scholar. அவர் ஒடிசால ஒரு சமஸ்கிருத பண்டிதர் அப்படிங்கிற பெயர்ல மிகவும் பிரபலமானவர். I used to meet him, that would be the 1980s. He was an elderly, quite old at that time. அவரை நான் 1980களில் சந்திப்பது வழக்கம். அப்பயே அவர் ரொம்ப வயதானவராகத்தான் இருந்தார். In his youth he was living as a brahmachari and studying Sanskrit in the ashram of one of Srila Prabhupada's godbrothers. அவர் தன்னுடைய இளம் வயதுல ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய ஆன்மீக சகோதரர் ஒருத்தருடைய ஆசிரமத்துல பிரம்மச்சாரியாக இருந்து சமஸ்கிருதம்லாம் படிச்சுட்டு இருந்தார். That was the ashram of Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj. அது ஸ்ரீல பக்தி ரக்ஷக் ஸ்ரீதர் மகாராஜருடைய ஆசிரமம். That ashram was in Calcutta. அந்த ஆசிரமம் கல்கத்தால இருந்தது. And Sridhar Maharaj was renting the buildings for his ashram from one of his householder godbrother.
ஸ்ரீதர் மகாராஜ் அவருடைய கிரகஸ்த ஆன்மீக சகோதரர் ஒருத்தருடைய உதவியினால அந்த கல்கத்தால அந்த கட்டிடத்துக்கு வாடகை கட்டிட்டு இருந்தார். That Grihastha god brother, his initiated name was Abhay Charna Aravinda Dasadikari. அந்த கிரகஸ்த ஆன்மீக சகோதரருடைய தீட்சை பெற்ற பெயர் என்ன அப்படின்னா அபய சரண அரவிந்த தாஸ் அதிகாரி. And this Abhay, as he was called for short, he had his residence, and just adjoining that was Sridhar Maharaj's mutt. அப்ப அவரை அபய் அப்படின்னு சொல்லி சுருக்கமாக சொல்லுவாங்க. அவருடைய வீடு எப்படின்னா ஸ்ரீதர் மகாராஜுடைய மடம் எது இருந்தோ அதோட ஒட்டி அப்படியே இருந்தது. So this Abhay, he used to, although he had his own business, medical business, pharmaceutical business, he used to associate with Sridhar Maharaj and his followers. He used to associate with them a lot. அபய் அவருக்கு மருத்துவ வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருந்தார். இருந்தாலும் அவர் ஸ்ரீதர் மகாராஜோடும் அவருடைய சகாக்களோடு நிறைய சங்கம் எடுத்துக்கொள்றது வழக்கம். So at this time this Abhay, he must have been somewhat middle-aged, and Dola Govinda, young man. அந்த காலகட்டத்தில் அபய் வந்து நடுத்தர வயதினராக இருந்தார், தோல கோவிந்தர் இளைஞராக இருந்தார். So one time Dola Govinda said to Abhay that we were just reading, we were going through Chaitanya Bhagavat. டோல கோவிந்தா ஒரு முறை அபய் கிட்ட சொல்றார், நாங்க சைத்தன்ய பாகவதத்தை படித்து கொண்டிருந்தோம். And we were discussing this Priti Vite Ache. How is it possible that Chaitanya Mahaprabhu's movement can spread all over the world? நாங்க இதை விவாதித்து கொண்டிருந்தோம். பிருத்திவித்தை ஆச்சே, எப்படி சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய இந்த இயக்கம் உலகம் முழுக்க பரவும் அப்படின்னு. It doesn't seem very likely. இது நடக்கிற மாதிரி தெரியலையே. Even here in Bengal, not that many people are interested. இங்க வங்காளத்துல கூட பார்த்தோம் அப்படின்னா அவ்வளவு மக்கள் இதுல ஆர்வம் காட்டுற மாதிரி தெரியல. Here in Calcutta, people are just completely materialistic. இங்க கல்கத்தால பார்க்குறோம் மக்கள் எல்லாரும் பெரும்பாலும் பௌதிகவாதிகளாக முற்றிலும் பௌதிகவாதிகளாக இருக்கிறார்கள். So if even in Bengal people are not much interested, so how are people, what to speak of other parts of India, then how is it going to spread all over the world? வங்காளத்துல இருக்கிற மக்களே இவ்வளவு ஆர்வம் காட்டாம இருக்கிறப்ப இந்தியாவினுடைய மற்ற பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய மக்களை பத்தி என்ன சொல்றது, உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடியவர்களை பத்தி என்ன சொல்றது? This would have been in the 1940s, I guess. இது 1940களில் இந்த விவாதம் நடந்திருக்கும் நான் யூகிக்கிறேன். So Abhay said, oh, so you don't have faith in the words of scripture of Chaitanya Bhagavat? அப்பா அபய் கேட்கிறார், உங்களுக்கு இந்த சைத்தன்ய பாகவதம் சாஸ்திரத்தினுடைய வார்த்தைகள் மேல நம்பிக்கை இல்லையா? And Dola Govinda say, yeah, we have faith, but we just can't see. I mean, who could do that? Who could take the holy names all over the world? அதுக்கு தோல் கோவிந்த ஒரு பதில் இருக்கிறார், நமக்கு நம்பிக்கை இருக்கு, இருந்தாலும் இது எப்படி சாத்தியம் அப்படிங்கிறது தெரியல, யாரால இந்த விஷயத்தை உலகம் முழுக்க கொண்டு போக முடியும்னு புரியலன்னார். And Abhay gave a very strange, cryptic answer, you could say. Cryptic means not very easy. You can't exactly understand what it means. அதுக்கு அபய் ஒரு புரிந்து கொள்ள முடியாது என்ன சொல்றாரு. Parokshabada. In Shastra that's called Parokshabada. என்ன சொல்றாருன்னு புரிஞ்சுக்க முடியாத மாதிரி ஒரு பதிலை கொடுக்கிறார். சமஸ்கிருதத்தில் அதை பரோட்சவாதம்னு சொல்லுவாங்க. And Abhay said, some fool will do it. அபய் அதுக்கு பதில் சொன்னார், யாராவது ஒரு முட்டாள் அதை பண்ணுவாங்க. None of you. உங்கள யாரும் கிடையாதுன்னார். Okay, then sometime in the 1970s, Dola Govinda was living back in Orissa as a householder, a devotee, and as a professor in the Rivenshaw College. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1970களில் டோல கோவிந்தா ஒடிசாவில் திரும்பி வந்துட்டார். அவர் கிரகஸ்தராக ஒரு கல்லூரியில் சமஸ்கிருத பேராசிரியராக பணியாற்றி வந்தார். And just he saw walking in the street some big, tall Western man dressed in brahmachari
just like Gauriya Math, brahmachari clothes, saffron color. அப்போ அவர் பார்க்குறார் ரோட்டில் நல்லா உயரமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வெளிநாட்டு நபர் அங்கே சந்திக்கிறார். அவர் கௌடிய மடத்தில் எப்படி மக்கள்லாம் பிரம்மச்சாரிகள்லாம் உடை உடுத்தியிருப்பாங்களோ அது மாதிரி காவி உடை உடுத்தின்னு இருக்கிறார். And in Kartak, even up to the present day, what to speak of in the 1970s, you hardly ever see any Western people. கட்டாக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு கூட நம்ம மேற்கத்திய நபர்களை பார்க்க முடியாது. அப்படி இருக்கிறப்ப 1970 அதை பற்றி என்ன சொல்கிறது? What to speak of some big tall Western Vaishnav with tilak and saffron dress. அதுலேயும் ஒரு நல்ல உயரமாக பெருசாக காவி உடையோட திலகத்தோட இருக்கக்கூடிய வைஷ்ணவரை யாரால யூகிக்க முடியும்? And Dola Govinda, he'd never heard of ISKCON or international preaching or any such thing. Dola Govindருக்கு ISKCON பத்தியோ இல்ல உலகம் முழுக்க நடக்கக்கூடிய பிரச்சாரம் பத்தியோ அவர் எதுவுமே கேள்விப்படல. Nowadays, if someone sneezes on one side of the world, you can find out about it on the internet in the other side of the world 2 minutes later. இந்த காலத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உலகத்தினுடைய ஒரு மூலையில் யாராவது ஒருத்தர் கொஞ்சம் தும்முனா அப்படின்னா அதை 2 நொடியில் உலகத்தினுடைய மறுமுனையில் நீங்கள் தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் இன்டர்நெட் மூலமாக. But those of us who are older, we know that in those days, even to make a phone call from one side of the city to, first of all, if anyone had a phone, it was unusual. If it worked, it was even more unusual. And even if it worked, the person you try to phone, their phone doesn't work. So எங்களுடைய காலத்தில் அப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா யாருக்காவது ஒரு தொலைபேசி வச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னா அது மிகப்பெரிய அசாதாரணமான ஒரு விஷயம். அது அப்படி அவர் வச்சிருந்தாலும் அது வேலை செய்யுமா அப்படிங்கிறது இன்னும் அசாதாரணமான ஒன்று. அப்படியே வேலை செஞ்சு நீங்கள் யாரையாவது அந்த ஊரில் தொடர்பு கொண்டீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த ஃபோன் வேலை செஞ்சுதுன்னா அது இன்னும் ஆச்சரியமான ஒன்று. So he had no idea about the worldwide Krishna consciousness movement. அதனால அவருக்கு உலகளாவிய கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை பற்றி எந்த ஒரு தகவலும் இல்லாமல் இருந்தார். So Dola Govinda approached this big, tall, young man with Vaishnav tilak and Vaishnav clothing. அதனால Dola Govinda அந்த உயரமா பெருசா வைஷ்ணவ திலகத்தோட வைஷ்ணவ உடையோட இருக்கக்கூடிய அந்த பக்தரை அணுகிறார். And he asked, "Who are you?" He was astonished. What is this? அவர் கேட்கிறார், நீ யாருப்பா நீனு, என்னது இது, என்ன நடக்குது இங்கன்னு சொல்லி ஆச்சரியத்தோட கேட்கிறார். And it was Bhagavad Das actually. Prabhupada had sent him to Orissa to preach. He was from America. அவர் பாகவத் தாஸ் அவர் பிரபுபாதர் ஒடிசால போய் பிரச்சாரம் பண்றதுக்காக அனுப்பிச்சிருந்தார். அமெரிக்காவை சார்ந்தவர். And he explained that, you see, there's our guru, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. He came to America and now this movement is spread all over the world. அவர்கிட்ட தோல் கோவிந்தா கிட்ட விளக்கம் கொடுக்கிறார். எங்களுடைய குரு பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாத் அவர் அமெரிக்காவுக்கு வந்து கிருஷ்ண பக்தி உலகம் முழுக்க பரப்பின்றிருக்கிறார்னு சொல்லி. And then Bhagavat pulled out of his bag one Back to Godhead magazine to show. அப்போ பகவத் பிரபு என்ன பண்ணார்னா அவருடைய பையிலிருந்து ஒரு பேக் டு காட்ஹெட் பத்திரிகை எடுத்து யார் பக்தி வேதாந்த சுவாமின்னு காட்டுறதுக்காக எடுத்தார். And just when you open Back to Godhead magazine, just on the first page you'll see there's a standard thing to have a photo of Srila Prabhupada. அவர் அந்த பேக் டு காட்ஹெட் எடுத்து திறக்கும் போது அதில் 2வது பக்கத்திலேயே பிரபுபாதருடைய படம் இருக்கும். அது அப்போ பொதுவாக இருந்த வழக்கமாக இருந்தது. And immediately Dola Govinda could recognize who that person is. உடனடியாக டோல கோவிந்தரால அங்கீகரிக்க முடிஞ்சது யார் இந்த நபர் அப்படிங்கிறது. Then he remembered that incident, which would have been about 30 years previously, that some fool will do it. உடனடியாக அவருக்கு ஞாபகம் வருது 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த அந்த நிகழ்ச்சி, யாராவது ஒரு முட்டாள் அதை பண்ணுவான் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொன்னது. So Srila Prabhupada came to America. Srila Prabhupada அமெரிக்காவிற்கு வந்தார். At every step he faced obstacles. ஒவ்வொரு படியிலும் ஒவ்வொரு அடியிலும் அவருக்கு தடை இருந்தது. He wanted to go to America, no one else wanted him to go.
அவர் அமெரிக்காவுக்கு போகணும்னு விரும்பினார். வேற யாருமே அவர் அமெரிக்காவுக்கு போகணும்னு விரும்பல. It seems that whoever heard of this, he thought it was a very, very strange idea. யாரெல்லாம் அவர் அமெரிக்காவுக்கு போகணுங்கிறத கேட்குறாங்களோ அவங்க எல்லாரும் நினைச்சாங்க இது என்ன ரொம்ப விசித்திரமான கருத்தா இருக்குன்னு. In fact, Srila Prabhupada in his early 1940s edition of Back to Godhead, which he was publishing in India alone at that time, he also gave the idea that people think that he's a very strange person. 1940களில் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவருடைய பேக் டு காட் பத்திரிகை நடத்திருந்தப்ப அதுல கூட அவர் அந்த கருத்தை தெரிவிக்கிறார். மக்கள் நிறைய பேர் அவரை ரொம்ப விசித்திரமான ஒரு நபராக பார்க்கிறார்கள்ங்கறத. He wrote an article in which he said that people seem to think I'm very strange. அவர் ஒரு கட்டுரை எழுதினார். மக்கள் வந்து என்ன ரொம்ப விசித்திரமானவனா பார்க்கிறது மாதிரி தெரியுதுன்னு. Well, I'm Bengali and retired in Vrindavan, nothing very strange about that. நான் ஒரு வங்காளத்தை சார்ந்தவன், விருந்தாவனத்துல வாழ்க்கையிலிருந்து ஓய்வு எடுத்துட்டு விருந்தாவனத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறேன். இதுல ஒன்றும் விசித்திரத்துக்கு ஒன்றும் கிடையாதுன்னு. But people wonder why I'm running up and down from Delhi to Vrindavan, collecting money, printing a magazine and selling. No, actually he was giving away mostly. ஆனா அதே நேரத்துல அவர் அடிக்கடி டெல்லிக்கு போயிட்டு வந்துருக்கார், பத்திரிகையை அச்சடிக்கிறார், பத்திரிகை விநியோகம் பண்றார், சில நேரங்களில் விற்கிறார், சில நேரங்களில் இலவசமாக கொடுத்துட்டு இருக்கிறார். இதெல்லாம் ஏன் அவர் செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்கிறத நினைச்சு அவங்க ஆச்சரியப்படுறாங்க. When you come to live in Vrindavan, you're supposed to just stay there and not go outside. நீங்க விருந்தாவனத்துல வாழணும்னு சொல்லி வந்துட்டீங்க அப்படின்னா அப்ப நீங்க விருந்தாவனத்துல தான் வாழ போறீங்க. அங்கிருந்து வெளியில போய் யாரும் போக மாட்டாங்க. You're supposed to give up all materialistic activities and just live in the dust of Vrindavan and hope for the mercy of Srimati Radharani. நீங்க விருந்தாவனத்துல வந்துட்டீங்க அப்படின்னா எல்லா விதமான பௌதிக செயல்கள் எல்லாத்தையும் நிறுத்திட்டு விருந்தாவனத்தினுடைய தூசிகள்ல படுத்து உருண்டு ராதாராணியுடைய கருணைக்காக ஏங்கிட்டு இருக்க வேண்டியதுதான். But here's this Swamiji, and he's always going and collecting money, meeting printers, discussing prices and all these things. And he doesn't even stay in Vrindavan, he's going to Delhi all the time. What do you want to go to Delhi for? ஆனா இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த சுவாமிஜி இவர் எப்போ பார்த்தாலும் டெல்லிக்கு போயிட்டு இருக்கிறார். டெல்லிக்கு போயிட்டு புத்தகம் அச்சரிக்கிறத பற்றி பேசுகிறார், பணத்தை வசூலிக்கிறார், விற்கிறார், வரார் போகிறார். இவர் விருந்தாவனத்தில் இருக்கிறதோட டெல்லியில தான் நிறைய நேரத்தை செலவழிக்கிறார். So in that Back to Godhead article, Srila Prabhupada described how it might appear that formerly I was a businessman and I just can't give it up. அந்த கட்டுரையில பேக் டு காட் பத்திரிகையில ஸ்ரீல பிரபுபாதா எழுதுறார், இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஒரு தொழில் செஞ்சுட்டு இருந்தேன், அதனால மக்களுக்கு பார்க்கறதுக்கு என்னால் தொழிலை விட்டுட்டு வர முடியல அப்படிங்கிற மாதிரி தோணலாம் நான் இந்த காரியத்தெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கிறத பார்க்குறப்ப. Prabhupada said that even though formerly I was doing business, and in one sense I'm still doing business, but this is fully Krishna conscious, fully for the service of Krishna. பிரபுபாதா சொல்றாங்க, நான் முன்னாடி வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருந்தேன், இப்பயும் ஒரு விதத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருக்கேன், ஆனா இப்ப இது முழுக்க முழுக்க கிருஷ்ண உணர்வுக்காக செயல்படுத்தப்படுதுன்னு விளக்கம் கொடுக்கிறார். So Srila Prabhupada wanted to go to America and people thought, yeah, why don't you just stay in Vrindavan? பிரபுபாதா அமெரிக்காவுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி பிரியப்படுறார். மக்கள் ஏன் இவர் விருந்தாவனத்துல இருக்கலாமே, எதுக்காக போகணும்? What fascination has he got to go to America? அவர் அமெரிக்கா போறதுக்கு அவருக்கு என்ன அப்படி ஒரு கவர்ச்சி வந்ததாங்க? Actually, Srila Prabhupada wasn't at all attracted by the opulence of America. ஆனா ஸ்ரீல பிரபுபாதா அமெரிக்காவினுடைய ஐஸ்வர்யத்தினால கொஞ்சம் கூட அவர் கவரப்படவே இல்லை. When Srila Prabhupada 50 years ago arrived in Boston, he immediately wrote one poem. 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஸ்ரீல பிரபுபாதா போஸ்டன்ல வந்தப்ப அவர் உடனடியாக ஒரு பாடல் எழுதினார். In which he wrote a prayer to Lord Krishna, I don't know why you have brought me to this horrible place. அதுல அவர் கிருஷ்ணருக்கு பிரார்த்தனை செலுத்துறார், எனக்கு தெரியல நீங்க ஏன் என்ன இந்த ஒரு உக்ரமான ஸ்தானத்துக்கு கூட்டிட்டு வந்தீங்கன்னு. Yeah, ugra, that ugra sthana, he said. Same word. So most people when they say all the big buildings and they say, oh how wonderful, and Prabhupada said how horrible.
பெரும்பாலான மக்கள் அங்க வரும்போது இந்த பெரிய பெரிய கட்டிடங்கள்லாம் பார்ப்போம் இவ்வளவு அற்புதமா இருக்கு அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஆனா பிரபுபாதெல்லாம் பார்த்துட்டு என்னது இவ்வளவு உக்கிரமா இருக்குன்னு. So Srila Prabhupada came, he suffered 2 heart attacks on the way. Srila Prabhupada அங்க வந்தா அவருக்கு வழியில 2 மாரடைப்பு ஏற்பட்டது 2 முறை. And it was with great struggle that slowly, gradually he was able to establish Krishna consciousness in the Western world. பெரும் சிரமத்தோட அவர் படிப்படியாக மெதுவாக கிருஷ்ண உணர்வை மேற்கத்திய நாடுகள்ல நிலைநாட்ட முடிந்தது. As Srila Prabhupada said, preaching is never easy. Srila Prabhupada சொல்லியிருக்கார், பிரச்சாரம் அப்படிங்கிறது ஒருபோதும் எளிமையானது கிடையாது, சுலபமானது கிடையாது. Srila Prabhupada said to bring one person into Krishna consciousness takes gallons of blood. Srila Prabhupada சொல்றார், யாராவது ஒருத்தரை கிருஷ்ண பக்தி கூட்டிட்டு வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு நாம நிறைய அளவுல ரத்தத்தை செலவு பண்ணணும்னு. We may say, well, how is that? You see, here we just call people and so many people will come to a program. நீங்க நினைக்கலாம், அது எப்படிங்க நம்ம மக்கள் வந்து நிகழ்ச்சிக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுறோம், நிறைய மக்கள் நிகழ்ச்சிக்கு வர்றாங்க, இதுல என்ன நம்ம ரத்தத்தை அவ்வளவு செலவு பண்றதுக்கு என்ன இருக்குன்னு நினைக்கலாம். Well, that's true in India. அது இந்தியாவுல உண்மைதான். But in 1965 in America, if you advertise there's a speech by a Swamiji, some people might come out of some curiosity. 1965 நீங்க ஒரு விளம்பரம் பண்றீங்கன்னா சுவாமிஜி ஒருத்தர் உபன்யாசம் கொடுக்கறான்னு சொல்லி சொல்றீங்கன்னா அதுல யார் வருவா? யாராவது சில பேர் வரலாம், ஏதோ ஒரு ஆர்வக்காரரா வரலாம். So Srila Prabhupada himself said that I thought if I go to America and I ask people to give up illicit sex, meat eating, gambling and intoxication, they'll say, Swamiji, please go back to India. Prabhupada அமெரிக்கா போறதுக்கு முன்னாடியே சொல்வார், நான் அமெரிக்காவுக்கு போய் அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள்கிட்ட நீங்க தகாத பாலுறவு, போதை வஸ்துக்கள், சூதாட்டம், மாமிசம் உண்றது இதெல்லாம் விட்டுருங்கன்னு சொல்லி சொன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க, சுவாமிஜி நீங்க அமெரிக்காவுக்கு திரும்பி போயிடுன்னு சொல்லுவாங்க. And I don't think that Prabhupada was joking when he said that. I think he was quite serious. Prabhupada சொல்லும்போது அவர் ஒரு கேலிக்கே அவர் சொல்லல, உண்மையிலேயே அவர் அதை சொன்னார். Because even in India he found so much opposition. ஏன்னா இந்தியாவிலே அவர் நிறைய எதிர்ப்புகளை சந்திக்க வேண்டியிருந்தது. And it wasn't that everyone in America, just when Prabhupada came, they just fell at his feet and surrendered to him. அமெரிக்கால பிரபுபாத் வந்தபோது அவருடைய பாதங்கள்ல எல்லாரும் விழுந்து சரணடைஞ்சாங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. It's very difficult to bring people into Krishna consciousness. கிருஷ்ண உணர்வுக்கு பக்தர்களை கொண்டு வரது அப்படின்னா, மக்களை கொண்டு வரது அப்படின்னா அது ரொம்ப சிரமமான ஒன்று. It's easier now that the movement is established and we have temples and there are so many devotees and yeah. இப்ப பார்த்தோம் அப்படின்னா அது எளிமையானதாக இருக்கலாம், ஏன்னா நம்மளுடைய இயக்கம் இப்ப ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கிறது, கோயில்கள் நிலைநாட்டப்பட்டிருக்கு, மக்கள் அதனால எளிமையாக நம்மளால கூட முடியுது. Nowadays in America or anyone else, children grow up seeing the devotees, or even if they don't see them, it's something that's established. It was there before they were born. இன்றைக்கு அமெரிக்கால கூட நீங்க பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகள்லாம் வளர்றாங்க அப்படின்னா அவங்க பக்தர்களை பார்க்கலனா கூட அங்க இஸ்கான் அப்படிங்கிற இயக்கமானது அங்க ஏற்கனவே நிலைநாட்டப்பட்டதாக இருக்கிறது. But at that time it was something very strange. ஆனா அந்த சூழ்நிலையில பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது ரொம்ப விசித்திரமான ஒன்றாக இருந்தது. And some people were open-minded about it, some people were very against it. சில மக்கள் திறந்த மனதோட இருந்தார்கள், சிலர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு ரொம்ப எதிர்ப்பு தெரிவிப்பவர்களாக இருந்தார்கள். But it certainly wasn't an easy thing to get people to live a disciplined life in the service of Krishna. அதுல நிச்சயமா கிருஷ்ணருடைய சேவையில ஒரு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ சொல்லி மக்களை ஊக்குவிக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப சிரமமானதாக இருந்தது. And even after bringing people into the practice of Krishna consciousness here in India or in America or anywhere else, மக்களை நீங்க கிருஷ்ண பக்திக்கு கொண்டுட்டு வந்துட்டீங்கன்னா கூட அது இந்தியாவாகட்டும் அமெரிக்காவாகட்டும் வேற எந்த இடமாக இருந்தாலும் சரி, it's very difficult for people to get free of their misconceptions. மக்கள் அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய தவறான அபிப்பிராயங்கள்ல இருந்து விடுபடுறது அப்படிங்கிறது கடினமானதாக இருக்கு. There are material attachments. அவங்களுடைய பௌதிக பற்றுதலை கைவிடுறது.
their egoism. அவர்களுடைய கர்வத்தை கைவிடுறது. It's relatively easy to get people to come and join kirtan. மக்களை வந்து கீர்த்தனத்துல வந்து சேர்ந்துக்க வைக்கிறது அப்படிங்கிறது இதோட ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போதெல்லாம் எளிமையானதாக இருக்கு. And easier still to get people to come for prasadam. அதை விட எளிமை என்ன அப்படின்னா மக்களை பிரசாதத்துக்காக கூட்டிட்டு வர்றதுங்கிறது. Not everyone will come for prasadam. Generally, many Muslims, they won't touch it. அதுவும் கூட பார்த்தோம் அப்படின்னா அவ்வளவு எளிதுன்னா சொல்லிட மாட்டோம். இதோட ஒப்பிடும்போது அது எளிது. ஏன்னா நிறைய இடங்கள்ல மக்கள் தொடக்கூட மாட்டாங்க பிரசாத, நிறைய இஸ்லாமியர்கள்லாம். But to actually bring people to the stage of pure devotional service, it's not easy. ஆனா மக்களை தூய பக்தியினுடைய தொண்டிற்கு கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறது அவ்வளவு எளிதானது கிடையாது. But that's what Srila Prabhupada came to give. ஆனா அதை கொடுக்கிறதுக்காகத்தான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்தார். He didn't come to, of course he came to spread the chanting of the holy names, but specifically with the attitude of pure devotional service. அவர் திருநாம கீர்த்தனத்தை பரப்புறதுக்காக வந்தார் அப்படிங்கிறதும் வாஸ்தவம் தான். இருந்தாலும் குறிப்பாக அவர் இதை தூய்மையான முறையில் செய்யறத சொல்லித் தரதுக்காக வந்தார். He was always trying to purify his disciples. அவர் எப்பவுமே தன்னுடைய சிஷ்யர்களை தூய்மைப்படுத்துறதுக்காக முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தார். Who were enthusiastic to follow him and to preach. அவங்க எல்லாரும் ரொம்ப உற்சாகத்தோடு இருந்தாங்க அவரை பின்பற்றதுக்கும் பிரச்சாரம் செய்யறதுக்கும். But actually, especially among the leaders, there was fighting between them. அதுலயும் குறிப்பா பார்த்தோம் அப்படின்னா அவர்களுடைய அந்த தலைமை பொறுப்புல இருந்தவங்க கிட்ட அவங்க தங்களுக்குள்ளார நிறைய சண்டை போட்டுட்டு இருந்தாங்க. And mutual criticism of each other. ஒருத்தர் நிந்தித்து கொண்டிருப்பார்கள். Which Srila Prabhupada didn't appreciate at all. அத ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பாராட்டவே இல்லை, அதை அவர் ஏற்றுக்கொள்ளவே இல்லை. But he had to deal with it. இருந்தாலும் அவர் அது எல்லாத்தையும் சமாளிக்க வேண்டியிருந்தது. Of course, Srila Prabhupada, he tolerated a lot of neophyte behavior from some of his disciples. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவருடைய சீடர்கள் பலரிடம் இருக்கக்கூடிய நிறைய ஆரம்ப நிலை பக்தியில அவங்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை எல்லாத்தையும் பெரும்பாலும் அவர் பொறுத்து கொண்டார், சகித்து கொண்டார். But he took very seriously any philosophical deviation by any of his disciples. ஆனா அதே நேரத்துல அவருடைய சீடர்கள் யார்கிட்டயாவது தவறான தத்துவ எண்ணங்கள் இருந்தது அப்படின்னா ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அது ரொம்ப தீவிரமாக எடுத்துக்கொண்டார். And he worked very hard to induce the people of the world to accept the mercy that he was willing to give them profusely. அவர் அவருடைய சீடர்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு விஷயத்தை தெளிவுபடுத்தினார். எத்தகைய கருணையை அவர் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாருக்கும் தாராளமாக விநியோகிக்க விரும்புகிறார் அப்படிங்கிறத. Completely selfless personality. எந்த விதத்திலையும் கொஞ்சம் கூட சுயநல நோக்கமே இல்லாத ஒரு நபராக அவர் திகழ்ந்தார். Mother Teresa has become praised as a selfless personality. அன்னை தெரசா சுயநலமற்ற நபர் அப்படின்னு சொல்லி புகழப்படுகிறார். Selflessness is maybe the most exalted quality. சுயநலமின்றி செயல்படுறது அப்படிங்கிறது ஒரு மிக உயர்ந்த தன்மையாக இருக்கலாம். But Mother Teresa's selflessness is completely useless. ஆனால் அன்னை தெரசாவுடைய சுயநலமற்ற தன்மை அப்படிங்கிறது முற்றிலும் உபயோகமற்றது. Just for the trying to help the body, that's all. இந்த உடலுக்கு உதவி பண்றதோட சேர்ந்தது அவ்வளவுதாங்க. She has no idea of how to actually benefit people. அவங்களுக்கு எந்த ஒரு எண்ணமே கிடையாது மக்களுக்கு எப்படி உண்மையில நன்மை செலுத்துறது அப்படிங்கிறது. The idea that if you help someone who's sick and try to convert them to a Christian, and that's the best thing you can do for them. அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா யாராவது ஒருத்தங்க வியாதி வந்தவங்க இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு உதவி செஞ்சு அவங்கள கிறிஸ்துவ மதத்துக்கு மாத்திட்டோம் அப்படின்னா அதுதான் அவங்களுக்கு செய்யக்கூடிய நன்மைன்னு நினைக்கிறாங்க. But no knowledge of how we are suffering birth after birth and we have to get free from this.
நம்ம எப்படி பிறவிதோறும் துன்பப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறோம், இதிலிருந்து எப்படி விடுதலை பெறலாம் அப்படிங்கறத பத்திலாம் எந்த ஒரு எண்ணமும் கிடையாதாங்க. And herself a meat eater, which means that she wasn't selfless in regard to animals. அவங்களும் வந்து மாംசம் சாப்பிடுறவங்களா இருந்தாங்க. அதாவது மிருகங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க சுயநலமற்ற தன்மையை வெளிப்படுத்தவில்லை. But people like to praise Mother Teresa because that's the kind of selflessness which they find non-threatening to themselves. ஆனா அவங்க அத்தகைய ஒரு சுயநலமற்ற தன்மையை மக்கள் அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய அத்தகைய சுயநலமற்ற தன்மையை பாராட்டுறதுக்கு மக்கள் விரும்புறாங்க. ஏன்னா அந்த தன்மையானது அவங்களுடைய இருப்பிற்கு எந்த ஒரு அச்சத்தையும் கொடுக்கக்கூடிய விதத்துல இல்ல. But Srila Prabhupada's selflessness, they find that threatening. ஆனா ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய சுயநலமற்ற தன்மை அவங்களுக்கு அச்சத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருந்தது. Because they don't like that they will be told, now you have to stop eating meat, gambling, intoxication, illicit sex, dedicate yourself fully to Krishna. ஏன் அப்படின்னா அவங்க மாமிசம் சாப்பிடக்கூடாது, சூதாடக்கூடாது, போதை வஸ்துக்களை எடுத்துக்கூடாது, தகாத பாலுறக்கூடாது, வாழ்க்கை கிருஷ்ணருக்காக அர்ப்பணிக்கணும், இது போன்ற விஷயங்களை கேட்கறது அவங்களுக்கு அச்சத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கு. Which is one reason we don't always say that. இந்த காரணத்தினால தான் நம்ம எப்பவுமே நம்ம அந்த விஷயத்தை எல்லா நேரத்திலையும் சொல்றது கிடையாது. Srila Prabhupada himself would often say, you don't have to give up anything, just add Krishna to your life. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கூட அடிக்கடி சொல்லுவார், நீங்க எதையும் கைவிட தேவையில்லை, நீங்க கிருஷ்ணரை உங்களுடைய வாழ்க்கையில சேர்த்து கொண்டால் போதும். We also say that in our preaching. You just come and you chant Hare Krishna. Gradually you can chant 1 round, 2 rounds. நம்மளும் நம்மளுடைய பிரச்சாரத்துல சொல்லுவோம், நீங்க வெறும் வாங்க ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர உச்சரிப்பை எடுத்துக்கோங்க, முதல்ல ஒரு மாலை சொல்லுங்க, 2 மாலை சொல்லுங்க, படிப்படியா வாங்கன்னு சொல்லுவோம். Actually this is a kind of cheating. உண்மையில சொல்லணும் அப்படின்னா இது ஒரு வகையான ஏமாற்று வேலை தான் நம்ம செய்யறது. It's like telling the child that you just open your mouth, I'll put some nice sweet, and then you put the bitter medicine. இது எப்படின்னா ஒரு குழந்தைகிட்ட நான் சொல்றேன், வாயை திறப்பா, நான் உனக்கு நல்ல ஒரு இனிப்பு போடுறேன் அப்படின்னு சொல்றோம், போட்டுட்டு கொஞ்சம் கசப்பான மருந்தையும் ஊத்துறோம். So we say you just chant Hare Krishna, you don't have to change anything, but actually you have to change your whole life completely, ultimately. நம்ம சொல்றோம் நீங்க வெறும் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க, எதையும் மாத்த தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்றோம். ஆனா இறுதியில பார்த்தோம் அப்படின்னா நீங்க உங்க வாழ்க்கையை முற்றிலுமா மாற்ற வேண்டியதா இருக்கு, முற்றிலுமா மாற்ற வேண்டியதா தான் இருக்கு. Actually giving up meat eating, gambling, intoxication, illicit sex, that's the easy part. உண்மையில சொல்ல போனீங்க அப்படின்னா மாமிசம் சாப்பிடாம இருக்கிறது, போதை வஸ்துக்கள், தகாத பாலுறவு, சூதாட்டம், இதெல்லாம் கைவிடுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப எளிமையான பாதை தான். For most people, even giving up tea, or here in Chennai coffee, that's already too much. பெரும்பாலான மக்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டீயை கைவிடுறது, அல்லது இங்கே சென்னையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா காஃபியை கைவிடுறது அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு அதுவே ரொம்ப அதிகமாக நினைக்கிறாங்க. But that's the easy part. Giving up all our selfish desires and material attachments, that's the more difficult part. ஆனால் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப எளிமையான விஷயம்தான். எது சிரமமானது அப்படின்னா நம்மளுடைய சுயநலமான விருப்பங்கள், நம்மளுடைய பௌதிக பற்றுதல்கள், இதெல்லாம் கைவிடுறது தான் சிரமமானது. Fortunately, it's not some grotesque our process is not one of grotesque austerities. Grotesque means markedly horrible. அதிர்ஷ்டவசமா நம்மளுடைய just graphically, clearly seen to be horrible. You can just say horrible. அதிர்ஷ்டவசமா நம்மளுடைய வழிமுறையானது கௌரமான மக்கள் something like that. மக்கள் வெளியில பார்க்கிறதுக்கு கோரமான தபஸ்யா பண்ணக்கூடிய ஆளுங்க இவங்க அப்படின்னு மக்கள் யாரும் நம்மளை பார்த்து நினைக்கிறது இல்ல. அது நல்லது ஒரு விதத்துல. You just put the Sanskrit word and add mana after it, and then you get your adjective. Yeah, that's what I'm saying. That in Tamil, I know you can say a Sanskrit word and then put mana, and then you get the adjective. You get the adjective like that. So much for those who say that Tamil has no relationship with Sanskrit. Anyway, that's another subject altogether. Now I got lost on some linguistic thoughts.
amidst all these horrible things of giving up coffee, etc., there is the chanting of Hare Krishna. இந்த கொடூரமான விஷயம் நமக்கு இருக்கு, காஃபியெல்லாம் கைவிடுறது அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் மத்தியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹரே கிருஷ்ண கீர்த்தனம் அப்படிங்கிற ஒரு சுவையானது ஒன்று இருக்கு. It's just like Srila Prabhupada, he came to America, he thought if he tells them to give up meat, gambling, all these things, they'll tell him to go back to India. இது எப்படின்னா ஸ்ரீல பிரபுபாதா அவர் நினைச்சார், நம்ம அமெரிக்காவில் வந்து இந்த மக்கள்கிட்ட மாமிசத்தை கைவிடணும், சூதாட்டத்தை கைவிடணும், போதை வஸ்துக்களை கைவிடணும்னு சொன்னோம்னா இவங்க சொல்லுவாங்க நீங்க அமெரிக்கா விட்டு கிளம்புங்கன்னு சொல்லிடுவாங்கன்னு நினைச்சார். So if you come to Chennai and say to give up coffee, they'll say go back to Bengal. அதே மாதிரி நீங்க சென்னைக்கு வந்து மக்கள் கிட்ட காஃபியை கைவிடுங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க நீங்க வங்காளத்துக்கு திரும்பி போங்கன்றுவாங்க. So the thing which makes it all possible and tolerable amid these terrible austerities is chanting Hare Krishna. இந்த ரொம்ப கஷ்டமான தவங்களுக்கு மத்தியில நமக்கு இதெல்லாம் சாத்தியமாக்குறது எளிமையாக்குறது என்ன அப்படின்னா ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர கீர்த்தனம் தான். And Krishna consciousness is blissful. கிருஷ்ண உணர்வு மிகவும் ஆனந்தமயமானது. Parama karuna pahundui jana nitai gaura chandra saba avatar sara shiromani kevala ananda kanda. Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda are the most merciful avatars and their path is simply blissful. சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் அவரோட இருக்கக்கூடிய நித்யானந்த பிரபுவும் மிகவும் மிக கருணை வாய்ந்த அவதாரங்கள். அவர்களுடைய பாதை என்ன அப்படின்னா மிகவும் ஆனந்தமயமானது. There's just one condition. Bishoy charya shairash. One has to give up to taste that Krishna bhakti rasa, the bliss of Krishna consciousness. One has to give up sense gratification. ஆனா இங்க ஒரே ஒரு விதி தான் விதிக்கப்படுது. என்ன அப்படின்னா இந்த கிருஷ்ண பக்தி ரசத்தை ஒருத்தர் சுவைக்கணும் அப்படின்னா அவங்க புலனின்பம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஆசையை கைவிட வேண்டும். So Srila Prabhupada in the beginning he struggled just to get anyone to take any interest whatsoever. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஆரம்பத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா யாராவது ஏதாவது ஒரு விதத்துல ஆர்வத்தை காட்டுவாங்களா அப்படிங்கறத பிடிக்கிறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தார். He found that some people they like to sing Hare Krishna and take prasadam. அவர் ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சார், சில மக்கள் இங்க இருக்கிறவங்க ஹரே கிருஷ்ணா பாடுறதுக்கும் பிரசாதம் எடுத்துக்கிறதுக்கும் ஆர்வமா இருக்கிறாங்கங்கறத. Yeah, please you can come inside. But mostly these people were from the dregs of society, which means the bottom. It means not just the bottom, but the worst people. ஆனா இந்த மக்கள் எல்லாரும் பார்த்தோம் அப்படின்னா பெரும்பாலும் அவங்க எல்லாரும் சமுதாயத்தினுடைய அடித்தட்டுன்னு கூட சொல்ல முடியாது, இன்னும் கீழே இருக்கக்கூடியவர்களாக இருக்காங்க. Yeah, like that. really at the bottom. And Srila Prabhupada gave prasadam, chanting Hare Krishna, and he gave Bhagavad Tattva Vijnanam, the philosophy of Gita and Bhagavatam. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவங்களுக்கு கீர்த்தனம் கொடுத்தார், பிரசாதம் கொடுத்தார், அதோட இணைந்து பகவத் தத்துவ விஞ்ஞானம், பகவத்கீதையிலும் பாகவத்திலும் இருக்கக்கூடிய தத்துவங்களை எடுத்துரைத்தார். So it was many people like the chanting and the prasadam. Not many people stayed to hear him speaking. நிறைய மக்கள் அவருடைய கீர்த்தனத்தையும் பிரசாதத்தையும் விரும்பினார்கள், ஆனா அவர் பேசுறத கேட்கறதுக்கு நிறைய பேர் ஆர்வமா இருக்கிறது கிடையாது. But some did. Some started to hear him. ஆனா சில பேர் அதை செஞ்சாங்க, சில பேர் அதை செய்யறதுக்கு ஆரம்பிச்சாங்க. And Srila Prabhupada, when he wrote that poem on arrival in Boston, he wrote that if they hear the message of Bhagavatam again and again, then they will be purified. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் போஸ்டன்ல வந்து இறங்குனரையும் எழுதின கவிதையில அவர் எழுதுறார், இந்த மக்கள் ஸ்ரீமத் பாகவதனுடைய செய்தியை கொஞ்சம் காது கொடுத்து கேட்டாங்க அப்படின்னா, மறுபடியும் கேட்டாங்கன்னா அப்ப அவங்க கிட்ட கொஞ்சம் மாற்றத்தை நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். And that's what happened actually. உண்மையில அதுதான் நிகழ்ந்ததாங்க. But it wasn't easy at all. அது ஒன்றும் எளிமையான ஒன்றாக இருக்கவே இல்லை. Actually no one was, even though some people were coming and hearing and taking interest, no one was taking it very seriously. சில பேர் வந்தாங்க, சில பேர் அதுல ஆர்வத்தோட இருந்தாங்க, ஆனா யாருமே அதை தீவிரமா எடுத்துக்கிட்ட மாதிரி இல்லவே இல்லை. And at one point Srila Prabhupada said, okay, now we're going to have some initiations. ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துல பிரபுபாதர் சொன்னார், நாம இப்ப எல்லாருக்கும் தீட்சை கொடுக்க போறோம் அப்படின்னார்.
and a few people, they became initiated. அதுல சில பேருக்கு தீட்சை கொடுக்கப்பட்டது. And the day afterwards, Prabhupada put a list in the temple of things, all initiated devotees. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு தீட்சை கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு கோயில்ல போர்டுல போட்டார் அவரு. Must attend morning and evening classes. எல்லா தீட்சை பெற்ற பக்தர்களும் காலையிலயும் சாயந்தரமும் வகுப்புகளை கலந்து கொள்ளணும். Must always chant the holy names. எப்பவுமே திருநாமத்தை உச்சரிக்கணும். Must not eat food cooked by non-devotees. பக்தர்கள் அல்லாதவர்கள் சமைத்த சாப்பாட்டை சாப்பிடக்கூடாது. Before initiation, he didn't tell them. தீட்சைக்கு முன்னாடி அவர்கிட்ட அவர் சொல்லவே இல்லை. Just by trickery, by force, somehow he got this movement going. தந்திரத்தினாலயோ வற்புறுத்தினாலோ எப்படியோ ஒரு இயக்கத்தை கொண்டு வந்தார். So don't think that Srila Prabhupada is just someone who just happened to be in the right place at the right time. ஏதோ ஸ்ரீல பிரபுபாத ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில அந்த சரியான தருணத்துல அவர் போய் அந்த இடத்துல இருந்துட்டார், அதனால அங்க பிரச்சாரம் நடந்துருச்சு அப்படின்னு நினைச்சிடாதீங்க. Every acharya is unique. ஒவ்வொரு ஆச்சாரியரும் தன்னிகரற்றவர். Every jiva is unique. That is every jiva is unique, and in this way every jiva is meant to give pleasure to Krishna in some different way to everyone else. ஒவ்வொரு ஜீவனும் தன்னிகரற்றவன், அதனால ஒவ்வொரு ஜீவனும் மற்ற ஜீவன்ல இருந்து வேறுபட்ட வகையில கிருஷ்ணருக்கு இன்பத்தை கொடுக்கக்கூடிய தன்மையை பெற்றவன். But Srila Prabhupada, even among acharyas, what he has done is unique. ஆனா ஸ்ரீல பிரபுபாத பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆச்சாரியர்களுக்கு மத்தியில கூட அவர் என்ன காரியத்தை செய்தாரோ அது தன்னிகரற்ற ஒன்றாகும். After Srila Prabhupada had established Krishna consciousness all over the world, some of his godbrothers said that, yeah, well, any of us could have done that. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை உலகம் முழுக்க நிலைநாட்டினதுக்கு அப்புறம் அவருடைய ஆன்மீக சகோதரர்கள் சில பேர் சொன்னாங்க, எங்கள்ல யாராவது கூட இதை செஞ்சிருக்கலாம் அப்படின்னு. And theoretically speaking, that's true. நம்ம ஏட்டலோல சொல்லணும் அப்படின்னா பேருக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா அது ஒரு வாஸ்தவம் தான், உண்மைதான். At least from the external point of view, Srila Prabhupada's godbrothers, as Srila Prabhupada himself said, some were more learned, some were more austere, many of them had more association with Guru Maharaj, Bhaktisiddhanta Saraswati. அது ஒரு விதத்துல வாஸ்தவமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம், அவங்க யார் வேணாலும் செஞ்சிருக்கலாம் அப்படின்னு ஸ்ரீல பிரபுபாத கூட சொல்லி இருக்கிறார். என்னுடைய ஆன்மீக சகோதரர்கள்ல பலர் என்னை காட்டிலும் நிறைய கற்றறிந்தவர்களாக இருக்காங்க, தவம் தன்மை கொண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். எங்களுடைய குரு மகாராஜ் பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரோட அதிகமான சங்கம் வைத்தவர்களாக இருந்தார்கள். So Srila Prabhupada told a story about Christopher Columbus, who is said to have discovered America. பிரபுபாதர் அமெரிக்காவை கண்டுபிடித்ததா சொல்லக்கூடிய கிறிஸ்டோபர் கொலம்பஸ் அவருடைய கதையை அவர் சொல்றார் இது சம்பந்தமாக. By sailing west from Europe and going west and further, and all of a sudden he found this land. அவர் ஐரோப்பால இருந்து மேற்கு நோக்கி போகலாம், அதன் மூலமா வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அமெரிக்க பகுதியை கண்டுபிடிக்கிறார் அங்க. So when he returned to Portugal after doing so, he was acclaimed as a great hero. அவர் அந்த காரியத்தை செஞ்சுட்டு போர்ச்சுகலுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அவரை ஒரு பெரிய நாயகனாக எல்லாரும் கொண்டாடுறாங்க. But many people, they became envious and they thought, they said, anyone could have done that, it was just happened to be him. அவர் அதை செஞ்சதுக்கு அப்புறம் நிறைய மக்கள் சொல்றாங்க, யார் வேணாலும் அதை செஞ்சிருக்கலாம், அது ஏதோ அவரா இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்ட்டு. So one day at the court of the king and the queen, some of his detractors were there, he was there also. ஒரு நாள் அவருடைய அங்க இருந்த மன்னருடைய சபையில ராஜா ராணி எல்லாரும் இருந்தாங்க, அங்க அவர் இருந்தார், அவருக்கு எதிராளியா இருந்தவங்களும் இருந்தாங்க அங்க. And they were saying to the king and the queen that, you see, don't give him so much credit because anyone could have done it. அப்ப அந்த எதிராளிங்க எல்லாம் மன்னர் கிட்ட சொல்றாங்க, இவருக்கு ரொம்ப அதிகமா மதிப்பு கொடுக்காதீங்க, யார் வேணாலும் இந்த காரியத்தை செஞ்சிருக்கலாம், அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லைன்னு சொல்லி. So Christopher Columbus, he brought one chicken's egg. Chicken's egg. கிறிஸ்டோபர் கொலம்பஸ் அந்த நேரத்துல என்ன பண்ணார் அப்படின்னா ஒரு கோழி முட்டையை ஒன்று கொண்டு வந்தார். And he said, okay, now I'd just like to see if any of you can stand this vertically on this table. அப்ப அவர் அங்க இருந்தவங்க கிட்ட சொன்னார், யாராவது இந்த முட்டைய அப்படி செங்குத்தா இந்த டேபிள் மேல வைக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டார். And he said, you can't do that. அது செய்ய முடியாது, அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம், அது முடியாது.
He said, you try, see if you can do it. அவர் சொன்னா நீங்க வைங்க, வச்சு பாருங்க முடியுமான்னு பாருங்கன்னார். So everyone tried, and if you put a chicken's egg on the table vertically, it will fall over and become horizontal. நீங்க கோழி முட்டைய செங்குத்தா நிக்க வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி முயற்சி பண்ணீங்க அப்படின்னா டேபிள் மேல வச்சீங்கன்னா அது உடனே அது கவுந்து அது படுத்துரும் அது. So when they all said, this is ridiculous, no one can do it. என்னது இது முட்டாள்தனமா இருக்குது, இது யாரால செய்ய முடியாதுன்னாங்க. So Columbus said, well, I'll show you how to do it. கொலம்பஸ் சொன்னாரு, சரி நான் உங்களுக்கு அதை எப்படி பண்றதுன்னு சொல்லி காட்டுறேன்னாரு. So he took the egg vertically and just tapped it so it cracked a little bit, and then he stood it up vertically. அவர் என்ன பண்ணார்னா அந்த முட்டையை எடுத்து கொஞ்சம் லைட்டா அந்த ஓரத்துல ஒரு தட்டிட்டு அதை கொஞ்சம் தட்டையாக்கிட்டு அது மூலமா அப்படியே மேல நிமித்தி வச்சிட்டார். They all said, well, anyone could do that. அதுக்கப்புறம் அவங்க சொன்னாங்க, யார் வேணா இதை செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னு. He said, yeah, and he said, now you're saying. அவர் சொன்னா, இப்போ சொல்லுவீங்க நீங்க. Srila Prabhupada once he was reminiscing with some of his disciples. Reminiscing means remembering the past. ஸ்ரீல பிரபுபாத ஒரு தடவை தன்னுடைய சிஷ்யர்கள் சிலருடைய பழைய சூழ்நிலைகளை நினைவு கூர்ந்தார். Reminiscing means when you remember something many years previously. சிஷ்யர்கள்ட்ட பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த நிகழ்ச்சியை நினைவு கூர்ந்து கொண்டிருந்தார். I wouldn't say I was reminiscing about something that happened yesterday. It would have to be at least 20 years or something in the past. So he said that, see, so many of my god brothers, they were very strict sannyasis. பிரபுபாதர் அப்ப சொல்லிட்டு இருந்தார், பாருங்க என்னுடைய ஆன்மீக சகோதரர்கள் பலரும் ரொம்ப கண்டிப்பான சன்னியாசிகளாக இருந்தார்கள். And most of my life I was a householder. என்னுடைய வாழ்க்கையில பெரும்பாலான பகுதி நான் கிரகஸ்தனாக இருந்தேன். And many of them were very austere, more austere than myself. நிறைய மக்கள் என்னை காட்டிலும் ரொம்ப தவ வலிமை கொண்டவர்களாக இருந்தார்கள். Many of them were very scholarly. பலர் அதுல பாண்டித்துவம் பெற்றவர்களாக இருந்தார்கள். And you can imagine that many of Srila Prabhupada's godbrothers may superficially have been more scholarly because they had time living in the mud to study, whereas Prabhupada was busy maintaining a family. மேலோட்டமா நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய ஆன்மீக சகோதரர்கள் பலரும் நிறைய பாண்டித்துவம் பெற்றவர்களாக இருந்தார்கள். ஏன்னா அவங்க மடத்துல அவங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கெல்லாம் நிறைய நேரம் இருந்தது. பிரபுபாதர் ஒரு கிரகஸ்தராக வியாபாரத்துல ரொம்ப அதிகமாக ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தார். Not that Srila Prabhupada wasn't scholarly, definitely he was actually in real terms he was the greatest scholar because he gave us all these books. ஸ்ரீல பிரபுபாதுக்காக practical manifestation of his scholarship. அவர் பாண்டித்துவம் மற்றவர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட முடியாது. ஏன்னா பிரபுபாதர் அவருடைய பாண்டித்துவம் எல்லாத்தையும் நேரடியாக நடைமுறைக்கு வர்ற மாதிரி நமக்கு புத்தகமாக அவர் எல்லாத்தையும் கொடுத்திருக்கிறார். Srila Prabhupada said that so many qualified god brothers, and I wonder how this wonderful thing of spreading Krishna consciousness, how that happened to me. There are so many god brothers. பிரபுபாதர் சொல்றார், எத்தனையோ ஆன்மீக சகோதரர்கள் தகுதி வாய்ந்தவர்கள் இருக்கிறாங்க. அப்படி இருக்கிறப்ப இந்த கிருஷ்ண பக்தியை உலகம் முழுக்க கொடுக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு ஆச்சரியமான செயல் அது எப்படி மூலமா எனக்கு நடந்தது அப்படின்னு சொல்லி ஆச்சரியப்படுறார். And Srila Prabhupada said, when I consider, then I can understand that among all my god brothers I was the only one who had full faith in the words of my spiritual master. அப்ப பிரபுபாதர் சொல்றார், இதை நான் யோசிச்சு பார்க்கும்போது எனக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னா என்னுடைய ஆன்மீக சகோதரருக்கு மத்தியில எனக்கு ஒருத்தனுக்கு தான் என்னுடைய ஆன்மீக குருவினுடைய வார்த்தைகள்ல முழு நம்பிக்கை இருந்ததுன்னார். He's the only one who had. Everyone knew that Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur wanted worldwide preaching. எல்லாருக்கும் தெரியும் பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் உலகம் முழுக்க பிரச்சாரம் பண்ணணும்ங்கறத விரும்பினாருங்கிறது. But others, if they even thought about it, they thought, how can it be possible? மத்தவங்க அதை பத்தி யோசிச்சாங்கன்னா கூட அது எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க யாரும் யோசிக்கல. Srila Prabhupada also said that there are different kinds of sons, S-O-N-S. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இன்னொன்னு சொல்லியிருக்கிறார், பலதரப்பட்ட மகன்கள் இருக்கிறார்கள். Some are sons of the father and some are sons of the mother. சில பேர் பாத்தீங்க அப்படின்னா அப்பாவோட பிள்ளைங்க, சில பேர் பாத்தீங்கன்னா அம்மாவோட பிள்ளைங்க. Sons of the mother, they just stay at home and they take nice food cooked by the mother. அம்மாவோட பிள்ளைங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா வீட்ல இருப்பாங்க, அவங்க நல்லா வீட்ல இருந்து அம்மா சமைக்கிற சாப்பாட்டை சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க. Sons of the father, they go out and they work hard and they try to
expand and what the Father has given them. அப்பாவோட பிள்ளைங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வெளியில போய் அப்பா என்ன கொடுத்துருக்காரோ அதை வந்து இன்னும் பெருசு பண்றதுக்கு முயற்சி செய்வாங்க, கடினமா வேலை செஞ்சு. So he said, among all the disciples of my Guru Maharaj, they are all sons of the mother. They like to live in mats and ring the bells. I am the only son of the Father. பிரபுபாத் சொல்றார், என்னுடைய ஆன்மீக சகோதரர்கள் அதாவது பக்தி சாந்தஸ்தாக்குடைய சிஷ்யர்களுக்கு மத்தியில எல்லாரும் பார்ப்பாங்கன்னா அம்மாவுடைய பிள்ளைகளாக இருந்தாங்க. அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா மடத்துல இருந்து கொஞ்சம் மணி அடித்துக்கொண்டு மடத்துல இருக்கிறதுல பூஜை பண்றதுல அவங்க ஆர்வமுடையவர்களாக இருந்தாங்க. நான் ஒருத்தன் தான் அப்பாவுடைய பிள்ளையா இருந்து இந்த விஷயத்தை வெளியில கொண்டு போனேன். So thank you Srila Prabhupada for coming. இவ்வாறு வந்ததற்காக ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு நம்ம நன்றி தெரிவிக்கிறோம். If he had not gone to America, then we wouldn't all be gathered here today. அவர் அமெரிக்காவுக்கு செல்லாமல் இருந்திருந்தால் நம்ம எல்லாம் இங்க இன்றைக்கு கூடி இருக்க மாட்டோம். You may say, well, what's his going to America got to do with us? We're from India. We know about Bhakti. நீங்க நினைக்கலாம், அதுல என்ன அமெரிக்காவுக்கு அவர் போனதுல என்ன விசேஷமானதா இருக்கு, நாங்களாம் இந்தியாவில் இருக்கவங்க எங்களுக்கு ஏற்கனவே பக்தி பத்தி தெரியும்னு. But Srila Prabhupada is preaching this in India and he didn't get a very good response. ஆனா ஸ்ரீல பிரபுபாத் இந்த விஷயத்தை இந்தியாவில் பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருந்தார், அவருக்கு அந்த அளவுக்கு நல்ல ஒரு பதில் கிடைக்கலங்க. People at that time were very much influenced by the propaganda of Pandit Nehru and others. அந்த காலகட்டத்தில் இந்தியாவினுடைய மக்கள் பெரும்பாலும் பண்டிட் நேரு மற்றும் இதர மக்களுடைய கருத்துக்கள்னால மூழ்கடிக்கப்பட்டிருந்தார்கள். That India's had too much religion and now we need industry. இந்தியா வந்து நிறைய மதத்துல நிறைய போயிட்டோம், நமக்கு இப்ப தொழிற்சாலைகள்லாம் தேவைன்னு சொல்லி அவங்க சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. So Srila Prabhupada thought that these Indian people are so foolish, they're completely enamored by the West. So if I preach in the West and the Western people become devotees, then because they follow everything the Western people do, then they'll also take up bhakti. பிரபுபாத் நினைச்சார், இந்தியாவில் இருக்கக்கூடியவங்கலாம் இவ்வளோ முட்டாள்தனமாக இருக்கிறாங்க, இவங்க மேற்கத்தியர்கள் என்ன செஞ்சாலும் அப்படியே செய்யறதுக்கு நினைக்கிறாங்க, அதனால நான் போய் மேற்கத்திய நாடுகளை பிரச்சாரம் பண்ணி அவங்க பக்தர்கள் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னா இங்கே இந்தியாவில் இருக்கவங்க மேற்கத்தியக்காரங்க என்ன செஞ்சாலும் அதை அப்படியே காப்பி அடிக்கிறது பார்க்குறாங்க, இந்த கிருஷ்ண பக்தியும் எடுத்துப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் நினைச்சார். All glories to His Divine Grace Srila Prabhupada. Hare Krishna. All right. Then. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய கட்டளையின்படி திரு பக்தி விகாஸ் மகாராஜ் அவர்கள் தொடர்ந்து நிறைய நூல்களை எழுதி வரார். அவருடைய நூல்கள் உங்களில் நிறைய பேருக்கு ஏற்கனவே பரிச்சயமானது. அதில் சில குறிப்பிட்ட நூல்களை நான் இங்கே உங்ககிட்ட அறிமுகப்படுத்துறதுக்கு விரும்புகிறேன். One thing is, no one should leave without taking prasadam. Not allowed. யாரும் பிரசாதம் இல்லாமல் போகிறதுக்கு அனுமதிக்கப்படுறது கிடையாது. அதனால தயவுசெய்து எல்லாரும் பிரசாதம் எடுத்துக்கொண்டு செல்லுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். Don't go without prasad. Don't be too renounced. You can renounce everything, but don't renounce prasadam. ரொம்ப தியாகியா இருந்துடாதீங்க, நீங்க மிச்ச விஷயத்தெல்லாம் கைவிடலாம்.